Hare Krishna. Can you hear me okay? Yes, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что пришли вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Bhavapa Shri Bharatane Gopi Jana Bhavapa Shri Bharatane Yashodhana Nana Prachana Vanjana Yashodhana Nana Prachana Vanjana Yamuna Tera Vanachare Yamuna Tera Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Bhavapa Shri Bharatane Gopi Jana Bhavapa Shri Bharatane Yashodhaya Nana Prachana Vandana Yashodhana Nana Prachana Vandana Yamuna Tera Vanachare Yamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare
Jai Om Vishnu Padma Mahamsa Parvachakacharya Stota Satashi Srimad is Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Premsi Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivedanta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, и мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 5, названная «Беседа Видуры и Майтреи». Text number 28. Текст 28. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saha api ancha guna. No. Guna. Oh, excuse me. They wrote it wrong here. Ancha Purusha. Guna. Kala. Atma. Bhagavat. Drishtigocharaha. Atmanam. Vyakarot. Atma. Vishvasya. Asya. Sasvikshaya. Yopyancha guna kalatma. Bhagavad Drishti Gocharaha. Atmanan Vyakarodatma. Vishvasyasya Sasvikshaya. Sopyancha guna kalatma. Bhagavad Drishti Gocharaha. Atmanan Vyakarodatma. Vishvasyasya Sasvikshaya.
Dikshaya Yopyancha guna kalatma Sopyam Shaguna Kalatma Bhagavad Drishti Gocharaha Bhagavad Vishti Gocharaha Atmanan Vyakarodatma Atmanam Vyakarodatma Vishvasyasya Sachikshaya Vishvasyasya Dikshaya Sopyam Shaguna Kalatma Sopyancha guna kalatma Bhagavad Vishti Gocharaha Bhagavad Drishti Gocharaha Atmanam Vyakarodatma Atmanan Vyakarodatma Vishvasyasya Dikshaya What? Vishvasyasya Dikshaya Vishvasyasya Sachikshaya Saha Saha that Mahatattva That Mahatattva. Это Mahatattva. Eta Mahatattva. But Eta means this, no? Yeah. Does it also mean that? Ta, maybe, Ta Mahatattva. This is just Mahatattva. Oh, okay. Api Ati also also. Также. Tajya. Ansha Amsha. Purush. Oh, excuse me. They wrote this so stupid. No. This is just Amsha. This was just Amsha. Without Purusha. It's my mistake. No. It should be because. But in the verse we know we have no Purusha. Oh, I see. Yeah, you're right. Okay. Ansha Amsha. Purusha plenary expansion. Полная экспансия Пуруши. Guna Гуна chiefly the quality of ignorance. преобладанием качества невежества. Well, you have to repeat the English too. Sorry. Chiefly the quality of ignorance. Chiefly the qualities of ignorance. С преобладанием качества невежества. Kala, Кала, the duration of time. the duration of time. Срок. Atma, Атма, full consciousness. full consciousness. Полное сознание. Bhagavat, Бхагават, the personality of Godhead. the personality of God. Личности Бога. Drishti Gocharaha, Drishti Gocharaha, range of sight. range of sight. Поле зрения. Atmanam, Atmanam, many different forms. many different forms. Многообразие форм. Vyakarot, Якород, differentiated. differentiated. Распадается. Atma, Атма, reservoir. резервуар. Вместилище. Vishvasya, Вишвася, the future entities. the future entities. Будущих существ. Asya, Ася, of this. of this. Этого. Sasrikshaya, Срикшая, generates the false ego. generates a false ego. Возникает ложное эго. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Thereafter, the Mahatattva differentiated itself into many different forms as the reservoir of the future entities. The Mahatattva is chiefly in the mode of ignorance, and it generates the false ego. It is a plenary expansion of the personality of Godhead with full consciousness of creative principles and time for fructification. Вслед за тем Махататтва, как источник всех будущих существ, начинает дробиться на множество различных форм. Махататтва находится под преобладающим влиянием качества невежества, дает начало ложному эго. Она представляет собой полную экспансию личности Бога и в совершенстве знает принципы творения и сроки его созревания. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Mahatattva lies between pure spirit and material existence. Махататтва является промежуточной ступенью на пути от чистого духа к материальному существованию. It is the junction of matter and spirit, wherefrom the false ego of the living entity is generated. Она порождает собой конгломерат материи и духа,
который порождает ложное эго живого существа. All living entities are differentiated parts and parcels of the personality of Godhead. Все живые существа являются отделенными, неотъемлемыми частицами личности Бога. Under the pressure of false ego, the conditioned souls, although parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, claim to be the enjoyers of material nature. Под давлением ложного эго обусловленные души претендуют на роль наслаждающихся материальной природой, хотя на самом деле они составные частицы Верховной Личности Бога. This false ego is the binding force of material existence. Это ложное эго – та самая сила, которая привязывает живых существ к материальному существованию. The Lord again and again gives the bewildered conditioned souls a chance to get free from this false ego, and that is why the material creation takes place at intervals. Господь снова и снова дает заблудшим, обусловленным душам шанс избавиться от ложного эго. И именно с этой целью через определенные промежутки времени создается материальное творение. He gives the conditioned souls all facilities for rectifying the activities of the false ego, but he does not interfere with their small independence as parts and parcels of the Lord. Господь предоставляет обусловленным душам все необходимое для того, чтобы направить деятельность ложного эго в нужное русло. Но он не посягает на ту ограниченную свободу, которой обладают живые существа, как неотъемлемые частицы Господа. And that's the end of the purport. И на этом заканчивается комментарий. Do you have any non-technical questions or realizations? Есть ли у вас какие-то нетехнические вопросы, или вы хотите поделиться тем, что осознали? Okay, dear Prabhu has a question. У Ира Прабhu есть вопрос? No, it's realization. Realization. Yeah, for Откровение. me it was remarkable to know this Mahatattva has conscious and Is what? has Consciousness, yeah. And that means the Mahatattva has Is a person. has a personality, yes, and he has or it has, or he has capacity to understand, to hear, to speak, and like person. Yep. Translate. Интересно было узнать, что Махататтва обладает сознанием, у нее, то есть она личность является, и у нее есть все вот эти присущие личности характеристики: говорить, думать, и так далее, смотреть, видеть. Такая личность. Okay, anything else? Yeah, I have a realization too. From the previous verse, in the purport, Srila Prabhupada says that actually Mahatattva is not just conscious, but it is the combined consciousness of all the living entities. And a fragment of this consciousness exists in every living entity as intelligence. So our intelligence that we're using to come back to Krishna or to enjoy is actually Mahatattva. And it's directly connected with the Supreme Living Being. Yeah, so what's the purport of that? Well, it's just something from the previous verse. I just wanted to share. But what I'm saying, what's your commentary on that? What's your conclusion about that? That is amazing. Oh, okay. Yes, it's amazing. Хотел добавить к тому, что Ира Прабhu сказал, что Махататтва не только обладает сознанием, но оно и является совокупным сознанием. Ну, как сказано в предыдущем комментарии, вчера мы читали. Махататтва является совокупным сознанием, поскольку фрагмент этого сознания в виде разума представлен в каждом живом существе. То есть то, что мы называем своим разумом, это на самом деле и есть Махататтва, по сути. И Махататтва напрямую связана с высшим сознанием верховного существа, хотя и проявляет себя как материя. То есть тот разум, который мы используем, чтобы служить Господу и вернуться к Господу, либо для того, чтобы наслаждаться в материальном мире, это, по сути, и есть Махататтва. И она связана с Кришной. Okay, Bhakta Bhalati has a question.
Valley Prabhu says, our freedom is to either choose to serve Krishna or to serve our material senses, right? Валерий Прабhu говорит, наша свобода заключается в том, что мы выбираем служить Кришне или своим материальным чувствам. Так это? That's the main choice. Да, это самый главный выбор. But within each of those choices, there are also some lesser choices, smaller choices. Но также и внутри этих главных категорий есть подкатегории, какие-то менее масштабные выборы, менее масштабные свободы, которыми обладаем. There are many other choices. Нам приходится делать очень много разных выборов. But they are, how do you say, they are within the context of one of those that you mentioned. Но что бы мы ни выбирали в жизни, какое бы решение ни принимали, всегда это будет относиться либо к тому, либо к другому, к одному из этих двух вариантов, которых вы упомянули. In other words, if you're in the context of Maya, То есть, другими словами, если вы действуете в поле в сфере майи, if you're in the context of the three modes of material nature, если вы действуете в сфере трех качеств материальной природы, you can't make a choice that's in the transcendental realm. вы не сможете совершить выбор, который бы находился в сфере трансцендентного. If you want to make a choice, any choices within the transcendental realm, first you have to choose the transcendental realm. То есть, если вы хотите совершить какой-то выбор в сфере трансцендентного, вначале нужно выбрать саму эту сферу, перейти в эту сферу. But you're unlikely to be able to do that without help from outside. Но маловероятно, что у вас получится это сделать без помощи извне. And especially that's where the Vaishnava preacher comes in. И здесь особенно важно присутствие вайшнава проповедника. Once you're in the transcendental realm, you also have choices. И когда вы попадаете уже в трансцендентную сферу бытия, у вас уже тоже появляются разные варианты выбора. But they're all transcendental. И все эти варианты трансцендента. Okay, Bhakta Vlad is asking something else or saying something else. But when we are getting under the influence of karma, we don't have a choice to choose our present moment. Но когда мы попадаем под влияние кармы, закона кармы, у нас уже нет выбора поменять настоящее. When we're under the influence of the law of karma, we don't have a choice to change the present. To change the present, what does he mean? Change the present what? To change the present situation. Well, you do. You're doing it all the time. Так нет, всегда есть выбор. Мы постоянно выбираем. You're making a choice to come to this lecture, for example. Например, вы приняли решение, совершили выбор прийти на сегодняшнюю лекцию. You say change from the situation of not coming to the lecture to the situation of coming to the lecture. So you're making a choice. Вы приняли выбор, совершили выбор, приняли решение выйти из ситуации не прихода на лекцию и перейти в ситуацию прихода на лекцию. Это был выбор. Every day you're making choices about. Каждый день мы совершаем выбор. And you're adjusting your situation. И меняем свою ситуацию. So maybe I don't understand your point. Может быть, я не понимаю ваш вопрос? What, you're going to explain this point? Let him explain this point. He says thank you. Okay, yeah, go ahead. Спасибо. When living entities situated in material realm, the material sphere, they basically don't have any choice. I mean, how to act. Yes, they are obliged to act in material way, materially, and when preacher. When what? When the preacher is coming, he
he obliged to, or he's using some, he obliged to act like violently, not violently, but Aggressively? Aggressively? aggressively, yeah, as apply some Pressure. yeah, under them. Isn't it that he is violating the independence of living entities, or no? Okay, translate. Когда живые существа находятся в материальной сфере бытия, у них практически нет выбора, то есть они как бы, они вынуждены действовать просто материальным образом. И когда проповедник приходит, он бывает применяет какое-то давление, силу на этих живых существ, чтобы их как бы вырвать из этого материальной сферы. И не является ли это насилием, и не является ли это нарушением независимости живых существ? No, he's giving the person the opportunity to use his independence in the proper way. Нет, проповедник просто дает живым существам возможность правильно задействовать свою независимость. He's giving the person a positive alternative, which that person would not otherwise have. Он дает человеку хорошую альтернативу, положительную альтернативу, которой иначе у него просто не было. The person still has the choice to either accept it or not. У человека все равно всегда остается выбор принять эту проповедь или отвергнуть ее. But prior to contact with the Vaishnava preacher, he didn't know that he had such a choice. Но до того, как у него появился контакт с проповедником Вайшнавом, он даже не знал, что у него есть такой выбор. He thought the only choices were within the three modes of material nature. Он думал, что единственный вариант — это выбирать что-то в сфере 3 качеств материальной природы. Yeah, sometimes they become upset. They used to say, "Why you try to convince me? Why you hamper me more? Yeah, okay, translate. Почему?" То есть они бывают такие, приходят в расстройство, расстраиваются, и говорят, почему там вы пытаетесь меня убедить, там еще что-то. Yeah, well, sometimes you need to practice tough love. Ну, иногда нужно быть... то есть любовь иногда проявляется в такой грубой форме. If you're trying to save a person from drowning, если человек тонет, и вы пытаетесь его спасти, often a drowning person becomes delirious. Очень часто утопающий впадает в такое помешательство. And he doesn't understand that this person's trying to save him. И он не может понять, что его пытаются спасти. So he lashes out at the lifeguard, the person trying to save him. Когда подплывает спасатель, утопающий начинает атаковать его, пытается его с собой утащить. Sometimes he tries to attack right there in the water. He tries to attack the person who's trying to save him. Порой бывает, что утопающий пытается наброситься на спасателя. Because he's delirious, he's crazy. He doesn't understand. Он сходит с ума, он в помешательстве, он не понимает, что творит. But the person who's coming there to save him doesn't think, oh, okay, if that's the way you're going to be, go ahead, drown. Но спасатель при этом не думает, ну ладно, так вот ты себя ведешь, да? Ну хорошо, тогда тони давай. It's your choice. You decided to drown. Okay, go ahead, drown. Ты сам решил утонуть, ну давай, тогда я не буду тебя спасать. He knows that this person is not in his right mind, so he's not going to be able to make a proper choice. Спасатель понимает, что утопающий не в своем уме, поэтому он не сможет сделать правильный выбор. So sometimes the lifeguard, the lifesaver, even has to punch this person in the jaw, the drowning person, so that his body will go limp, so that the lifesaver can take this person back to the shore. Поэтому порой спасателям приходится бить утопающего в челюсть, чтобы тело обмякло, и можно было вытащить утопающего на берег. So afterwards, when they get to shore and
that person who was drowning regains consciousness, И уже на берегу, когда тот человек, который только что тонул, приходит в сознание, he doesn't say, "That wasn't very nice. You punched me in the jaw. Now my jaw is really sore. Maybe you even broke it." они начинают обвинять спасателя. Зачем ты так сделал? Это же так грубо, ты меня в челюсть ударил, у меня челюсть болит, может быть, ты сломал ее. Rather, he understands this person, this lifesaver, saved my life. Нет, пострадавший понимает, что этот человек спас мне жизнь. But people are like, they're crazy. Люди сумасшедшие. They don't always understand that the preacher is trying to help them. Они не всегда понимают, что проповедник пытается им помочь. And so therefore they respond, how do you say, sometimes they respond violently, Потому порой они реагируют довольно агрессивно. or they get upset. Или злятся и расстраиваются. C'est la vie. Такова жизнь. This is what a preacher has to face. Проповеднику приходится с этим мириться. He has a thankless task. На нем лежит неблагодарная задача. Okay, now we got 3 messages here from Bhakta Valery. У нас есть уже 3 сообщения от Бхакти Валерия. Prabhupada explains that violence means not giving people Krishna consciousness. Прабхупада объясняет, что насилие — это не давать людям сознание Кришны. Yes. Да. If you can help somebody and you don't, that's a kind of violence. Если вы можете кому-то помочь, но не помогаете, это один из видов насилия. Okay, next question. I guess it's also important what methods we're using for preaching. Видимо, важны методы проповеди. Yes, you use, the preacher has to become expert at using a method that is suitable for time, place, circumstance, and individual. Да, проповедник должен очень умело научиться применять именно те методы, которые подходят к тому или иному времени, тому или иному месту и обстоятельствам, и личности. Even though his methods may seem inappropriate to others who are observing the interaction. И не важно, что наблюдающему, тому, кто наблюдает за этой ситуацией, методы проповедника могут показаться неуместными. Okay, what's the next question? In the example with the lifeguard, sometimes it happens that the person just doesn't understand that he's drowning, and he doesn't want to accept this knowledge. So, how to behave in such situations? В примере с спасателем бывает, что человек просто не понимает, что он тонет, и не принимает знания, как быть в этих ситуациях. Yeah, well, sometimes you do have to just let him go. Да, порой приходится просто отпускать человека. There are millions and millions and millions of people drowning. Есть миллионы тонущих, So you have утопающих. to be selective. Поэтому нужно подходить к вопросу разборчиво. Just like the example is given that after a battle, Есть такой пример после битвы, when soldiers are lying on the battlefield in various degrees of injury, солдаты лежат на поле боя с самыми разными травмами и ранениями. the medics just have to pass by those who are obviously going to die very soon. И врачам приходится игнорировать тех, кто, очевидно, вот-вот умрет. And it's painful to the medics, but they have no choice. Врачам это доставляет большие страдания, но у них просто нет выбора. Their duty is to try to save those who are most salvageable. Их долг состоит в том, чтобы постараться спасти тех, кого проще всего спасти, кого еще можно спасти. So we always have to be discriminating.
Так что мы тоже должны различать, что мы можем сделать, а что нет. In the example I gave of the lifesaver, that's the last alternative to punch him in the jaw. В примере с спасателем, который я привел, бить человека в челюсть — это уже последний шанс. When I took Red Cross life-saving, we were taught the various stages. Когда я проходил курс спасателей Красного Креста, And нас учили, что есть разные степени. various degrees of danger in which the lifesaver puts himself in order to save that person. Что есть разные степени опасности, на которые спасатель идет, чтобы спасти человека. And the best is to use the method that is least dangerous and least aggressive, you could say. И лучше всего, конечно, применять те методы, которые наименее опасны и наименее, так сказать, агрессивны. Because the most dangerous way to try to save somebody who's drowning is to go out to them and grab them and pull them in. Потому что самый опасный способ спасти человека — это лично подплыть к нему, схватить и вытащить на берег. Because this drowning person, when he's delirious, he's very strong. Потому что утопающий, когда он сходит с ума, он порой проявляет недюжинную силу. Sometimes it happens that the drowning person makes the lifesaver drown. И порой бывает, что утопающий просто топит спасателя. Anyhow, the punching on the jaw, that's the last resort. И такой удар в челюсть — это последний метод уже, когда все остальное не срабатывает. But yes, sometimes we just have to let them go. Но да, порой приходится просто отпустить человека. Srila Prabhupada said you can wake a man who's sleeping, but you can't wake a man who's pretending to be sleeping. Шрила Прабхупада говорил, что можно разбудить спящего, но не получится разбудить того, кто притворяется спящим. Okay. We'll stop here. На этом мы закончим. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Swami ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. jai. Jai.